अच्छा ठीक है okay. Good morning to my dear students. Today I will discuss the OSPI class number 5. Previously already discussed OSPI class 4. Okay. So first question. This is the chest X-ray of posterior view. Showing এটা ফিক্স থাকবে না? ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে okay, okay, okay. This is the chest X-ray. Write down the radiological findings for differential diagnosis. Okay, write down 5 predisposing factors for pneumonia. Write down 5 parameters for assessment of severe pneumonia, as well as write down 5 complications for pneumonia. So anybody please to describe what are the differential diagnosis, what are the radiological findings in this chest X-ray. Sir, right upper and middle zone is showing radiopaque shadow. Yes, dense homogeneous opacity in the right upper Upper zone and middle zone. upper and middle zone, because there is a horizontal fissure. This is the horizontal fissure. So upper and mid zone and obscure the right border of the trachea as well as heart. Okay, and Yes, sir. others are normal. So what are the possibilities? So what are Sir, the pleural possibilities? effusion. Pleural effusion, this is the wrong answer. Why pleural effusion? Because in pleural effusion, patient having postopharyngeal Yes, sir. and cardiopharyngeal angles are obliterated Obliterated because হয়ে যায়। Yes, sir. fluid will collect in the lower part of the space, and when accumulation will increase, the shadow will be increased upwards, and there will be produced a curvilinear line. Okay, so this Yes, is sir. not pleural effusion. So Pleural what is effusion. this? What is this? What are the differential diagnoses? 4 differential diagnoses. Four differential diagnoses. Okay. This is the radiological findings. Airspace opacification causing obstruction of the pulmonary vessels. Okay. Air bronchogram and obscure right paratracheal strips, as well as outline the horizontal fissure below. So what are the possibilities? This is the possibilities. Number 1, pneumonia. Number 2, pulmonary tuberculosis. Number 3, bronchial carcinoma. Number 4, pulmonary infection. So when you will face in the practical examination as well as OSPI examination this type of chest X-ray, your differential diagnosis will be pneumonia, pulmonary tuberculosis, bronchial carcinoma, as well as pulmonary infection. These 4 are the commonest etiology for this type of consolidation in worldwide. So it is very, very important for you. So next question. Write down 5 predisposing risk factors for pneumonia. Write down 5, 6 factors so that will produce or risk to develop recurrent pneumonia. Number 1, smoking. Number 2, repeated upper respiratory tract infections. Number 3, alcohol. Number 4, glucocorticoid steroid therapy. Number 5, elderly age. Okay,
So always write to answer topmost 5 predisposing risk factors, but you will also try to remember other risk factors that produce recurrent pneumonia, recent influenza infection, pre-existing lung disease, such as those patients having COPD, bronchial asthma, bronchiectasis, interstitial lung disease. These patients are more likely to prone to develop pneumonia. Okay, HIV infection as well as indoor air pollution. So these are the risk factors for development of pneumonia. Write down 5 parameters for assessment of severe pneumonia. You already know this is the commonest question and commonest pattern for assessment of severity of pneumonia. Okay, number 1, confusion. Number 2, blood urea level. Number 3, respiratory rate. Number 4, blood pressure. Number 5, S. This is the clinico-biochemical parameter, because one parameter is blood urea level and other is clinical findings, respiratory rate, blood pressure, age of the patient, okay, and confusional states. So these are the parameter for the assessment of severe pneumonia. Okay, a patient having 3 or more indicates severe pneumonia. Write down 5 complications for pneumonia. So this is the lot of complications produce a patient of pneumonia who is not treated adequately. So number 1 and commonest presentation, commonest complication, parapneumonic effusion. Number 2, empyema thoracis. Those patients uh, incomplete treatment or partial treatment, he or she develop empyema thoracis. That means collection of pus within the pleural space, as well as patient having pneumothorax. Also, patient develop lung abscess or suppurative pneumonia and multi-organ acute respiratory distress syndrome. Also, patient develop retention sputum causing collapse, renal failure, multi-organ failure, uh, heart involvement causing pericarditis, myocarditis, or arrhythmia, especially atrial fibrillation, and patient having liver involvement, especially those pneumonia occur in the basal zone of the lung. It produce a right basal zone or lower zone, produce involvement of the liver, produce hepatitis. Okay, so these are the complications for pneumonia. This is a lot of complications. You is always right to uh, answer 5 or 6 or mention in question what are the points to want to give answer. So these are the complications. Okay. What is this? This is chest X-ray. Okay. Please read the questions and try to give your answer. If anybody, please try to give answer. First of all, to read the questions. What are the questions? What are the radiological findings? What is your diagnosis? What are the presentation of pulmonary tuberculosis? What are the chronic complication of pulmonary tuberculosis? Write down 5 investigations. So already you know what are the possibilities, what are the commonest diagnoses from your scenario. Okay, so anybody try to give answer? Sir, multiple patchy opacity found in the right upper lobe. Yes. So especially the upper, middle, and lower lobe of the right lung. Upper Left and lung. middle. Yes, Yes, sir, upper upper and and lung. Multiple patchy opacity, non-homogeneous opacity, patchy opacity, and obscure the right border of the trachea as well as a hilar shadow. Okay, and the lung fields, the rest of the lung fields are clear. Okay, so what is your diagnosis? My diagnosis is pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis. Very good. Your diagnosis, pulmonary tuberculosis, and clinical presentation. Write down 7. Sir, Do you? chronic cough more than 3 weeks, low-grade fever with evening rise of temperature, Yes. and also hemoptysis.
occasional hemoptysis আর হচ্ছে স্যার ওয়েট লস। weight loss. This is the systemic feature, but this pulmonary tuberculosis patient present with multiple way. Okay, maybe patient with pleural effusion, maybe pneumothorax. I will discuss in next scenario. So this is non-homogeneous opposite in the right upper and upper mid-zone and obscure right paratracheal border. Okay, so your diagnosis pulmonary tuberculosis. So this is the presentation. You will see in your books, Davidson Principal Practice of Medicine. These are the presentation of pulmonary tuberculosis. Cough, you mentioned chronic cough, often with hemoptysis. Okay, you mentioned weight loss, general disability. Okay, very good. But sometimes patient present with pyrexia of unknown origin, patient with unresolved pneumonia, or persistent pneumonia, patient with exudative pleural effusion, or patient present with asymptomatic. eh, Patient come to you, there is no symptom, you advise to do a routine chest x-ray. Okay, and sometimes patient present with spontaneous pneumothorax. So these are the clinical presentation of pulmonary tuberculosis. Okay, so always try to write in your examination in this way, because this is the book presentation, not my presentation. Okay, this is the book presentation. Cough with hemoptysis, pyrexia of unknown origin, or unresolved pneumonia. Previously, I discussed what are the differential diagnosis of pneumonia. Okay, or exudative pleural effusion. These are the presentation. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি স্যার বলো। ইন কেস পালমোনারি টিউবারকুলোসিস স্যার ওয়েট লস কেন হয়, মানে ওয়েট লস হওয়ার রিজনটা একটু কোথায়? লস অফ অ্যাপেটাইট তো স্যার পেশেন্টের থাকে। ওয়েট লস তো হয় তোমার অনেক কারণেই। একটা হচ্ছে যে পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের পেশেন্টের লো গ্রেড ফিভার থাকে। লো গ্রেড ফিভার থাকার জন্য তার অ্যাপিটাইট সেন্টারে এফেক্ট হয়। অ্যাপিটাইট সেন্টারে এফেক্ট হইলে হ্যাঁ তোমার সে খেতে পারে না, ঠিক আছে? না খেতে পারার জন্য তার আলটিমেটলি ওয়েট লসটা হয়। আর একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রনিক ইনফ্লামেটরি প্রসেস। ক্রনিক ইনফ্লামেটরি প্রসেস, ক্রনিক ইনফ্লামেশনের জন্য বডির ভিতরে মাল্টিপল রিয়াকশন হয়। রিয়াকশন হলে পেশেন্ট দেখা যায় যে পেশেন্টের টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায়, ঠিক আছে? তাহলে পেশেন্টের টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেশেন্ট should not patient will not take adequate diet. As a result, supply and demand, there is imbalance between supply and demand, and patient will produce weight loss. বুঝতে পারছো? জি স্যার। Okay, next, complications. These are the complications of pulmonary tuberculosis. Chronic complications of pulmonary tuberculosis. Key, what are the complications? Number one, cor pulmonary. If patient having bilateral extensive pulmonary tuberculosis, this patient develop obstructive airway disease, and there will impaired gaseous exchange. Okay, so ultimately patient develop air trapping as well as obstructive airway disease, and this patient develop right heart failure, features of right heart failure. For that region, patient develop chronic cor pulmonary. Okay, fibrosis or emphysema. Tuberculosis patient complication, positive fibrosis or sometimes emphysema. Lung or pleural calcification, aspergilloma or chronic aspergillosis, and bronchiectasis. And other complications, massive hemoptysis, atypical mycobacterial infection, obstructive airway disease, or bronchopleural fistula. These are the pulmonary complications. In the right side is non-pulmonary complications. Empyema necessity in laryngitis, enteritis, endorectal disease, amyloidosis, and Ponsett arthritis. Ponsett arthritis means patient with pulmonary tuberculosis associated with polyarthritis. So, features of pulmonary tuberculosis with polyarthritis. These are the diagnosis of Ponsett arthritis. This is not a commonest etiology. This is not a commonest presentation. This is uncommon presentation, but sometimes may present with
onset arthritis, because in our country context as well as in Asian country, pulmonary tuberculosis is the commonest diagnosis, commonest infective disease for that region. Polyarthritis with pulmonary tuberculosis may be present in some patients. Okay, so these are the complications of pulmonary tuberculosis. Investigations, complete blood count and sputum examination. Previously, I would already discussed what are the points to write in sputum. Sputum gram staining, AB staining, and culture, microvector tuberculosis culture, gene expert, fungal staining, etc. Tuberculosis skin test, that is Mondo test, and bronchoscopy with bronchial washing or brushing or bronchial lavage for cytological analysis, and as well as ultrasonograph or CT guided FNEC, that is called needle biopsy for histopathology. So these are the commonest investigation to reach your diagnosis for pulmonary tuberculosis. Okay. Number 3, this is the ECG. So first you will observe the ECG and then try to give your answer. What is the possibility? What are the positive findings? What is your etiology of this ECG, and what are the drugs? Anticoagulant name. Write down 5 anticoagulant or write down complication for this patient. This is a complication of this ECG, not for this patient. You see the rhythm is Sir, atrial fibrillation. Rhythm is irregular and yes, RR interval irregular. yes, আরেকটা হলো স্যার there is a fibrillatory wave. yes. P wave is a and which is replaced by fibrillatory wave. Where is fibrillatory wave is more prominent? V1 lead. V1 is very good. You understand this ECG. This is the atrial fibrillation. So this is the fibrillatory wave. This is replaced by P wave, and there is absence of P wave, and there is irregular rhythm. Okay, this is the rhythm strip. There is a difference between this RR and this RR interval, this RR interval. Okay, so irregular pattern of ECG with absence of P wave, and there is presence of coarse fibrillatory wave in the B1. So my ECG diagnosis is atrial fibrillation. Okay, with fast ventricular rate. Yes, sir. Okay, so next question is write down cardiac cause. Write down 5 cardiac cause. What are the 5 cardiac causes of atrial Mitral fibrillation? valvular disease. Then হলো স্যার ischemic heart disease. Yes. তাহলে এরপরে Then, হলো স্যার then Cardiomyopathy, valvular constrictive disease. enteritis, Hmm. Then 4. hypertension, Hypertension. So this is the commonest etiology. Valvular heart disease, rheumatic heart disease, especially mitral valvular disease, coronary artery disease, systemic hypertension, pericardial disease, cardiomyopathy, arterial disease. This is a lot of causes of cardiac cause. So this is the ECG diagnosis. Okay. Atrial fibrillation with rapid ventricular response. These are the non-cardiac cause. It's a non-cardiac cause: hyperthyroidism, alcohol, chest infection, pulmonary embolism, electrolyte imbalance. It's a non-cardiac cause of atrial fibrillation.
Non-cardiac cause of atrial fibrillation. Then write down 5 oral anticoagulant drugs. Warfarin, rivaroxaban, apixaban, endoxaban. These are the factor Xa inhibitor, and dabigatran. These are direct thrombin inhibitors. These bottom 4 are the newer oral anticoagulant drugs, but in top one is oldest drug, and this is the uh, important drug for mitral stenosis with atrial fibrillation. And the bottom 4 drugs is not still recommended for mitral stenosis with atrial fibrillation. These are the recognized recommendation for the use of non-valvular atrial fibrillations. Okay, so these are the commonest oral as well as parenteral anticoagulant. Do you know what are the parenteral anticoagulant? Sir, heparin. Heparin, low molecular heparin as well as unfractionated heparin. These are the another is fondaparinux. Fondaparinux. These are the injectable anticoagulant. Okay. Okay, so these are the complication of this ECG, heart failure and thromboembolic disease. Patient may present with stroke or mesenteric ischemia or peripheral ischemia. These are the commonest complication for atrial fibrillation. And this is the commonest complication for atrial fibrillation. This is the another ECG. This is the another ECG. Please try to read and to give your opinion. Sir, same as previous. Previous Sir, RR wave irregular, interval irregular. Sir, same. Good, very good. Diagnosis same, findings some are different. There is ST depression and reverse stick pattern. খেয়াল করো reverse stick. টিক মার্ক যদি দাও, টিক মার্ক রিভার্স টিক আছে না? উদিতি খেয়াল করছো রিভার্স টিক? হ্যাঁ, রিভার্স টিক ইন্ডিকেট ডিগক্সিন ইফেক্ট আছে আর কি। আর এই পেশেন্ট আর্টারিয়াল ফিব্রিলেশন পেশেন্ট ডিগক্সিন খাচ্ছে। কোর্স ফিব্রিলেটরি ওয়েভ V1 এ আছে, V2 তে সাম আছে, আর আদার ফিচার রেট রিদম যেগুলি আছে সবই আছে। সো atrial fibrillation. Okay, so 2 atrial fibrillation ECG shown today, and yeah, presentation question differ, question to question your question will be differ. This is ECG 5 cardiac loss already discussed, and here I add investigation for hyperthyroidism and auscultatory findings of mitral stenosis with atrial fibrillation. So this scenario may be varying. Okay, so what are the 5 investigation for hyperthyroidism? Anybody? Number 1, Serum T3, T4, TSH. number 1, this is thyroid function test, number 1. Number 2, Then হচ্ছে স্যার radioactive iodine uptake test. yes, thyroid scan. Number 2. Number 3, Sir, ultrasonography of the neck. ultrasound of the neck, thyroid ultrasound, maybe. But okay. Yes, sir. The Number thyroid 4, autoantibody thyroid antibodies. Then for Graves' disease. Yes, sir. আর হচ্ছে স্যার FNAC. না, এফএনসি হাইপারথাইরয়েডিজম এসএমএসি যখনই হাইপারথাইরয়েডিজম বলে দিছি তখন আর এফএনসি করার দরকার নাই। যদি বলতো যে
ইনভেস্টিগেশন ফর থাইরয়েড সোয়েলিং, জি স্যার। ওকে, তখন তোমার এফএনএসি আল্ট্রাসাউন্ড আসে। যখনই বলা হবে হাইপার থাইরয়েডিজম, ইয়েস, তুমি যখন রেডিও আয়োডিন আপটেক টেস্ট অথবা থাইরয়েড স্ক্যান করে ফেলছো, তখনই তোমার বলে দিবে যে এটা কি গ্রেভস ডিফিউজ গয়টার কি না, এটা কি মাল্টিনোডুলার, এটা কি সিঙ্গেল সলিটারি নোডিউল, হ্যাঁ, এটা কি হাই আপটেক, এটা কি লো আপটেক, ঠিক আছে। তো যখন হাইপার ফাংশন হয়ে যায় তখন আল্ট্রাসাউন্ড বা এফএনএসির ইউজুয়ালি আননেসেসারি, ঠিক আছে, করা যেতে পারে কিন্তু সেটা সাধারণত লাগে না, হ্যাঁ, করা যেতে পারে কিন্তু ইউজুয়ালি প্রয়োজন পড়ে না। তাহলে আমরা এই ইসিজির সাথে তুমি যেগুলি বলছো সবই ঠিক আছে, আর কি করতে পারি, আর কোন ইনভেস্টিগেশন, কোন স্যার বায়োকেমিক্যাল ইসিজি প্যারামিটার, ইসিজি তো ও করা না। আছে, বায়োকেমিক্যাল কিছু করতে পারি, ক্যালসিয়াম লেভেল বাড়ে, চাইলে ক্যালসিয়াম করতে পারো, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর অস্কালটেটিভ ফাইন্ডিংস কি হবে, মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, স্যার এখানে স্যার থাকতে পারে মিড ডায়াস্টলিক মারমার, দেন আর স্যার লাউড ফাস্টার সাউন্ড। এখানে লাউড বলা যাবে না, একটু চেঞ্জ করতে হবে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন তো এটা, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে হার্ট সাউন্ড কেমন হয়, আচ্ছা আমরা দেখি তাহলে। স্যার প্রি সিস্টোলিক অ্যাসেন্সিয়েশন থাকতে পারে। না, সেটা থাকবে না, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে থাকবে না। সো irregular ventricular response, coarse fibrillary wave, sagging ST depression, B5, 6 to 3 ABF suggesting oxygen effect, atrial fibrillation, and these are the cause already discussed. Commonest congenital heart disease, atrial septal defect will produce atrial fibrillation. This and another etiology for atrial fibrillation, and this is the thyroid function test, thyroid antibodies, radioiodine or thyroid scan, imaging of pituitary or hypothalamus by MRI CT to exclude secondary cause of hyperthyroidism, and serum calcium. May you write thyroid ultrasound or other blood parameter, maybe to write in your examination, but top three must write before going to other investigation. Okay, top three. And this is the auscultative findings of mitral stenosis. First heart sound, variable intensity of first heart sound. Always write variable intensity of first heart sound, and mid diastolic murmur and opening synapse. Presystolic accentuation is absent in patient with mitral stenosis with atrial fibrillation. Those patients having only mitral stenosis, your auscultative findings will be four. Number one, loud first heart sound. Number two, mid diastolic murmur. Number three, opening synapse. Number four, presystolic accentuation. So these are the four auscultative findings. Always try to give answer in all area. First heart sound, জি স্যার। loud, mid diastolic murmur. If first heart sound is loud, second heart sound may be normal, may be loud in pulmonary component. If loud, this patient develop pulmonary hypertension. Okay, and murmur, opening synapse, presystolic sensation. So always write these four findings. If ask or to give answer, a patient having mitral stenosis, okay, so what are the clinical findings? If any question to arise, what are the clinical findings? That means pulse, blood pressure, jugular venous pressure, precordium. Patient with mitral stenosis is the commonest disease in our country condition, developing country, because this is the silent disease. 50% patient having asymptomatic, present with only clinical presentation when patient develop full-blown feature of mitral stenosis. So pulse, low volume, pulse maybe bradycardia, pulse maybe tachycardia, pulse maybe atrial fibrillation. So various type of pulse. Blood pressure is usually low. Jugular venous pressure may be raised.
or there is absence of AOF if patient having atrial fibrillation. And precordium, there is always apex beat. Maybe cardiac impulse present or not. If present, maybe apex beat is tapping in nature. Okay, there may be left parasternal hip or may not, or palpable P2 or chill. If patient having chill, there may be diastolic chill. Chill to two types. Chill is known as palpable murmur. Palpable murmur is known as chill. So maybe diastolic chill and any other and auscultatory findings. So these are the total scenario for mitral stenosis. Okay, another ECG. This is the findings, diagnosis, cause, leg signs of hypothyroidism, and investigation for cholestatic jaundice. Likely these are the last OSPE question for today. So if any question, we will ask after the end of this question discussion regarding OSPE or any other question. So what is your diagnosis? স্যার লো ভোল্টেজ ইসিজি মনে হইতেছে। লো ভোল্টেজ ইসিজি, লো ভোল্টেজ ইসিজি কেন মনে হবে বাবু? এখানে আরএফ কি ছোট আছে? এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের চেয়ে বড় আছে আরএফ। স্যার লিড টু তে স্যার। না, এটা যদি অর্ধেকের কম হয় তাহলে, অর্ধেকের কম না তো, লো ভোল্টেজ না। আবার এদিকে বেশি আছে, খেয়াল করছো? আর কি মনে হয় নর্মাল দেখো, পিওএফ আছে, খেয়াল করো রিদম স্ট্রিপ দেখো না, রিদম স্ট্রিপটা দেখো। হ্যাঁ, পি কেমন আছে, পিআর ইন্টারভেল কেমন আছে, আর আর কেমন আছে, রেট কেমন, রিদম কেমন, এটা দেখো, খেয়াল করো। সিম্পল ইসিজি দিছি, এখানে কি আছে, হ্যাঁ দেখো রেটটা কত আছে, রেট কত আছে, হার্ট রেট। এত ফোন দিচ্ছে কি বারে, রেটটা কত আছে, হার্ট রেট কত আছে? স্যার 28, মানে 28 এর একটু বেশি। হার্ট রেট হয় নাই, আরেকজন বলো হার্ট রেট কত আছে? কি ঋতু বলতে চাচ্ছ? 42। 42, হার্ট রেট কম আছে তাই না? আর কি আছে ঋতু এখানে? আর কোনো পজিটিভ ফাইন্ডিং দেখা যায়? V5 আর V6 আর এর হাইট না, আর এর হাইট বেশি নাই, বেশি নাই। ও তো কত আছে, V5-6 এ আর এর হাইট কত আছে? এখানে 5 ঘর, এখানে 3 ঘর, 8 ঘর, 9 ঘর আছে। এখানে আছে কত, 5 ঘর, 8 ঘর। এই যে V1 2 3 4 এ T10 ভার্সন আছে তাই না? T10 ভার্সন আছে, তার মানে এখানে রেট কম আছে, T10 ভার্সন আছে, S10 ভার্সন। তাহলে রেট কম থাকলে সেটা কি বলে? পি, পি কেমন আছে, পি নরমাল তাই না, পি আর ইন্টারভেল নরমাল, তাহলে পি রেগুলার, আর আর রেগুলার, কোনো পি আর ভেরিয়েবল নাই, ঠিক আছে? অর্থাৎ সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া, এটা সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া। দেখো একটা পি এর পরে যা কমপ্লেক্স হওয়া দরকার সব হয়ে গেছে, আবার নর্মাল ওয়েতে আবার হয়েছে, অর্থাৎ এটা সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া। হার্টটা আস্তে আস্তে কাজ করতেছে, আস্তে আস্তে কাজ করতেছে, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে সবকিছু, কোনো ভেরিয়েশন নাই। যে এই যে ব্র্যাডিকার্ডিয়া, সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া না এদিকে হার্ট ব্লক, এটা তো ব্যাপার যে কোনো ধরনের হার্ট ব্লক আছে কিনা, নাই। হ্যাঁ, কোনো ধরনের হার্ট ব্লক নাই। যদি পিআর ইন্টারভেলটা বড় থাকতো, প্রলং থাকতো, ইউজুয়ালি মোর দ্যান 0.2, 0.24 সেকেন্ড যদি হইতো, তাহলে ফার্স্ট ডিগ্রি হার্ট ব্লক থাকতো, ঠিক আছে, সেটা নাই। সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক নাই, কমপ্লিট হার্ট ব্লকের কিছু নাই, এটা সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া।
So this is the ECG of sinus bradycardia. Simple sinus bradycardia ECG. The sinus bradycardia যদি হয় তাহলে cause কি হবে sinus bradycardia? হুম বলো কি ঋতু বলতে পারবা না Hypothyroid. হ্যাঁ Myocardial infarction, মাইগ্রেন ইনফ্রাকশন হতে পারে তারপরে hypothermia, hypothyroidism, হ্যাঁ আর cholestatic jaundice, কোলেস্টেরিক জন্ডিস তোমার কোশ্চেনে তো beta দুইটা blockers, dioxin. কোশ্চেনে দুইটা উত্তর দেওয়া আছে হ্যাঁ কোশ্চেনে দুইটা উত্তর দেওয়া আছে হাইপোথাইরয়েডিজম কোলেস্টেরিক জন্ডিস দেওয়া আছে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হ্যাঁ সিক্স সাইনাস সিনড্রোম হতে পারে হ্যাঁ আদার হাইপোথার্মিয়া হতে পারে ড্রাগস হতে পারে হার্ট রেট Drugs, beta blocker. হ্যাঁ রেগুলার টিএব ইনভার্সন আছে so this is the findings and diagnosis sinus bradycardia okay so this is the cause myocardial infarction or ischemia six sinus syndrome hypothermia hypothyroidism cholestatic jaundice ওকে ঋতু আমাকে বলো লেগ সাইন অফ হাইপোথাইরয়েডিজম এরপরে কোশ্চেন দ্য লেগ সাইন অফ হাইপোথাইরয়েডিজম পায়ে কি পাবা পরীক্ষা করে Sir, myxedema. এক্সিডিমা ওকে আরেকটা হতে পারে স্যার সাইনের মধ্যে ডিলেট অ্যাঙ্কেল জার্ক। delayed tendon reflexes not only ankle jerk all of the deep reflexes will be delayed okay and any other findings okay pulse কম হবে হেয়ার লস হবে ঠিক আছে leg edema maybe non pitting maybe pitting এগুলি থাকতে পারে সো আমি কি লিখছি bradycardia hypothermia delayed relaxation of reflexes dermal myxedema that is not pretibial myxedema that is non-pitting edema bilateral non-pitting edema that is dermal myxedema because why non-pitting because this edema produce due to deposition of mucopolysaccharide hyaluronic acid chondroitin sulfuric under the skin for that reason there are no pitting that produce non-pitting edema and delay relaxation of all reflexes okay so 5 investigation for cholestatic jaundice 5 investigation cholestatic jaundice anybody what is the investigation for cholestatic jaundice স্যার সেরাম বিলিরুবিন মানে লিভার ফাংশন টেস্ট দেন হচ্ছে number স্যার number 1 liver biochemistry number 1 number 2 স্যার আলট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য okay abdomen okay special and attention to hepatobiliary system দেন হচ্ছে yes স্যার ERCP MRCP yes these are the investigations so liver biochemistry this includes liver function test all of the liver function test this is the liver biochemistry not a functional test for liver so this is called liver biochemistry bilirubin alanine aminotransferase alkaline aminotransferase alkaline phosphatase aspartate aminotransferase gamma glutamate transferase albumin ultrasound of abdomen especially hepatobiliary system
and CT or MRI of abdomen, and cholangiography, maybe MRCP, maybe ERCP, or percutaneous cholangiography, as well as endoscopic ultrasound. These five are the commonest investigation for diagnosis of cholestatic jaundice. To what are the causes of cholestatic jaundice? Initial diagnosis, cholestatic jaundice, then find out the cause of cholestatic jaundice. For that reason, these are the commonest investigation for cholestatic isolation of etiology of cholestatic jaundice. Now I will brief discussion about cholestatic jaundice. Most of our students are know. So what is jaundice? Already know, clinically detectable bilirubin level usually exceed 40 micromole per liters, 2.5 milligram per deciliter. Below 2.5 milligram usually called latent jaundice. Latent jaundice. Latent jaundice. This jaundice may be prehepatic, maybe hepatic, maybe posthepatic. This is the pattern of jaundice. And what are the cholestatic jaundice? Main obstructive jaundice. This obstruction may occur uh, within liver or outside liver. So cholestatic jaundice may be caused by failure of hepatocyte to initiate bile flow. So initiate bile flow, that is obstruction within liver, and obstruction of bile duct or portal duct, just exist point of the bile duct or entry point of the portal duct, and obstruction below the bile duct or portal duct, between the extrahepatic bile duct as well as ampulla veta. So these three areas are produce any pathology, produce cholestatic jaundice. So, in the absence of treatment, patient present with progressively increasing more and more jaundice with extensive black yellowish coloration with pruritus. So, cholestatic jaundice tends to become progressive more severe, and because conjugated bilirubin is unable to enter bile canaliculi, so passes back into the blood, as well as failure of clearance of unconjugated bilirubin arriving at the cell. For that reason, this patient develop uh, a multiple presentation. This is the etiology, maybe intrahepatic, maybe extrahepatic. Extrahepatic commonest cause carcinoma of the ampulla or pancreatic or bile duct or secondary deposit, or sometimes cholelithiasis or parasitic infection. And intrahepatic may be viral bacterial hepatitis, maybe drugs, maybe alcohol, maybe autoimmune disorder such as biliary cholangitis, sclerosing cholangitis, or sometimes long-standing heart failure as well as pregnant state. So these are the lot of etiology for cholestatic jaundice. If asked what are the commonest cause of cholestatic jaundice, you always try to remember, give answers. Sir, maybe intrahepatic, maybe extrahepatic. Sir, what are the intrahepatic? Maybe sir viral hepatitis, maybe bacterial hepatitis. Sir, maybe drugs, maybe alcohol, or maybe pregnant state in female patients, etc. Extrahepatics are maybe carcinoma of the head of the pancreas or carcinoma ampulla beta or cholangiocarcinoma or stone, choledocholitis. These are the four commonest cause of extrahepatic cholestatic jaundice. A patient having extrahepatic cholestatic jaundice, what are the positive findings you will expect it? Patient having head of the carcinoma, uh, what are the abdominal findings you will expect it? Anybody? Anybody? Edema. Patient having carcinoma of the head of the pancreas, what are the abdominal findings? What are the palpation findings of the abdomen? Maybe patient have palpable mass for pancreatic carcinoma, or maybe patient palpable gallbladder. Okay. So these are the findings for cholestatic jaundice. May patient having early featured jaundice, dark urine, pale stool or pruritus, and late featured patient presents syndrome of malabsorption. Patient loss of vitamin A, D, E, K, as well as weight loss, steatorrhea, osteomalacia, or bleeding tendency. And patient may present xanthelasma or xanthoma. And patient present with fever, rigor, abdominal pain, jaundice. This is Charcot triad for cholangitis. Jaundice,
fever, right abdominal pain. These three features are called Charcot triad for cholangitis, features of cholangitis. Okay, so this is all about today's presentation. Thank you very much.